Ntumbudde nga bulijjo bwe nabasuubiza nti ngenda kuba ndabikako ku ssaawa zijja kuba 2 zennyini ez'akawungezi ka leero. Kansule muli bulungi banja bwe basibu. Olwa lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 2 zokka ezaakonka ku mwezi ogwokusatu. Mwasibye mutano banja bwe basibu. Buli mugi yasinzira okuwuliriza. Kansule muli bulungi. Wepo nange ndi bulungi. Bali batebe mukuuma n'abapakuuma. Nange gye ndi ngezaako. Olunaku lwajjo saasobodde kulabikako olw'ensonga nti lwali olunaku lwa bbalaza nga nange nnina okuwummuzaako ku ngalabi yange ne ngamba mande kampumuleko nja kulabikako ku lunaku olwokubiri era ntumbudde nga bannabadde mbasuubiza. So kansubire buli mwali bulungi gyasinzidde okuwuliriza. Njala otumirako bannayuganda mwenda buli mu gyasinzidde okuwuliriza. Abali mu diaspora nga saawuddeemu kontina ekikuulibwa mu nsi mwoli mbalamusizza nnyo mukyebalako gye mutuusaako engalo. Nange gindi ngezaako. Njagala okusaasira mwenda bafunye ebizibu by'enjawulo mu ggwanga erya Uganda wepone mu nsi yonna ng'oli muna Uganda. Mukama munnanga akugumye kubanga yensi gye tuyitamu ebeeramu okusomoozebwa kungi nnyo, ebeeramu ebintu bya njawulo nnyo bingi. So bw'oba afunye ekizibu Mukama akugumye, ate yafunye ebirungiisa emikono mu maaso aweebaza Katonda kubanga gw'ofunye ebirungi naye era tabifunye ate eri abali ku bonkenke essaawa zino. So gw'obanga wafunye ekirungi weebaze Mukama mugambe nti alhamdulillah Mukama nkwebaza ebintu by'ompadde. So naawe nkulamusizza. Mwenna abalwadde abali ku bitanda ng'ekimbe ky'abalembeyizi nammwe mwenna muli Mukama akingirize musobole okuba nti musuuka ekirwadde ekyo nammwe mbaagaliza okubeerayo okulungi. Ndowooza akaseera kotandika olutambi luno. Nkimanyi buli omu abadde anindi lunaku lwajjo saasobodde kujja. Ekyo sigenda kwetonda olw'ensonga nange ndi muntu nina okuwummulamu kubanga bagamba nti abalungi kulya babi mirimu. Amanyi olufumo olwa Jambuulire bagamba nti babi kulya balungi mirimu. So alumanyi ojja kitegeera nti omuntu naawe iseremu olina okwewummuzaamu olw'ensonga nti muyinza okunjagala ennyo nzijano ku live nkole live mbwa amawulire naye nga nange omuntu nina abantu bendabirira neerabirira nange nina obusobozi buno engeri gye nnyinza okwebeezaawo nina okuyiiya engeri gye mbeerawo ng'omuntu. So bwe mbanga nina okujja obaweereza nate nina okugenda okwekolako ng'omuntu okwerabirira. So y'ensonga lwaki olugero luggwa nti mwe muyinza okunjagala ennyo nzigye mbeera wano ku live nga ngikola naye ng'ate mu kukola live nina ebintu by'okulabirira nga nze byetaagisa ki ebyetaagisa mbeera y'omuntu ya bulijjo okola ki okuba nga oli. So olugero olwoga nti babikulya balungi mirimu nti luvunulwa nti gye tukulidde ono mu nsi gye tuvuddemu mu Africa wani giba si mu Africa nti mukama wo akwagala nnyo ng'oli mu kukola era wakwagalira akulabire ne bwe kituuka mu ssaawa ey'okulya oba ey'okugabana awo obeera mubi nnyo. Olugero olwo luggwera oba olufumo olwo luggwerayo nti babikulya balungi mu mirimu. Ekivunulwa nti gwe mukama wo oba gwe omuntu gw'okozesa omwagala nnyo akuwa service bulungi nnyo era akutuukirize buli kimu ky'oyagala naye bituuka mu ssaawa ey'okulya emmere oba ey'okumusasula ensimbi kikalubiriza nnyo. Olufumo olwo luggwerayo nti babikulya balungi mirimu. So nange munnange mba n'okusooka okuwummuzaamu engalabi yange ne ŋŋamba akansoke mpummulemu nayengera enkoleko byenkolako ng'omuntu. So olugero bwetyo bwe luggwayo. Njala tandika n'ekiggula luggi tugende mu maaso ne vidiyo. Ekiggula luggi kyewali ngenda kubeera ne information njala bategeeza esooka eri bwete. Ngero sooka okkubira omulanga ogutakungula eri bannayuganda mwenna buli nsonda yonna ey'eggwanga. Ekimpummuzaamu awo kubategeeza nti ensonga gye ngenda okuleeta nnungi nnyo era ngumu gye muli. Njagala okkubira omulanga ogutakungula eri bannayuganda mwenna oba oli mu diaspora oba oli waka. Uganda y'ensi eyaffe mwe tuzaalibwa ate mwe tugenda okuziikibwa. Tulina okufuba ennyo okulaba ng'ensi eno etuukagana n'omutindo gw'ensi endala zonna ezaatuleka kwe twali ku musingi gwe gumu. Tulina okulaga abeeyita abakulembeze abali mu Uganda essaawa zino nti eggwanga balitwala mu mbeera embi gye litalina kubeeramu. Bannayuganda abasinga obungi abali mu diaspora temuliyo lwakuba nti mwagala nedda. Mwagendayo olw'ebyensonga z'ebyobufuzi enkyamu ezaaliwo ku ntandikwa nga Uganda efuna obwetwaze. Famire zammwe ne muziwaŋŋangusa nga gavumenti z'abamusiba bwe baba banoonya. Abasinga obungi tugenze mu buwaŋŋanguse lwa nsimbi oba lwa mirimu gye tutasobola kufuna Kampala oba mu Uganda nga tusobola ogifuna mu nsi ze tuzeemu. Ndowooza zezo factors 2 ezisinga obukulu. Naye ng'ate njagala okuba ekifaananyi eky'amaanyi okizze mabega otegere nti ensi ze tulimu zonna ezaba mu magulu meeru ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu mawanga gano gye tulimu oba oli mu Amerika oba oli Bungereza oba oli Canada oba oli mu Europe oba oli mu nsi z'Abawarabu
ebintu byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo mu makolero g'abana abantu oba mu gavumenti zaabwe biva mu Semazinga Africa nga ne Uganda kweri. Kitegeeza ki? Ffe lwaki twalema okukozesa ebintu ebyo ate abazungu bajje waffe babitwala okubikozesa ati ffe tufukiikira ekizibu? Ekyokulabirako nti twalimanga pamba edda, pamba n'avaamu engo ne bazituddiza ku bbeeyi ey'obuseere. Bwe tuba tusobola zigula ku bbeeyi ya buseere ne bazituza nga mazo zambala n'emirambo nga gimaze okwambala ne batuddiza engoye ezo ne tuzigula mu mivumba naye nga pamba ava waffe. Ekyo kibuuzo naawe sooka okyetekemu. Twalimanga emmwanyi ezitulemu okukolamu omugaso ogw'enjawulo. Emmwanyi tuzituka tuzigenda ebunaayira ne bakolamu kaawo obuvunaanyizibwa bwayita Nescafe ne bwayita kikyonna alina amaani atulira mu tuseera ffe kenyini balimu emmwanyi weewunye ki ekyatuukawo. Okitegeera? Golodi, diamond, biki byonna ebintu ebikozesebwa masanga, biki byonna amaliba g'ente byonna bigenda mu bazungu. Eno gye tuli ne bale biduddira nga beserawo. Kaka zino ensi ffe tubadde tuliwo tebasobola kubeerawo kye mba mulina okumanya. So mu nsonga eno njala bategeeza buli munnayuganda yonna gy'oli. Nabagamba musooke mujje ebyobufuzi simanyi ni wa NRM. Tewaliwo bazaala nga wa NRM. Musooke mujje ebyobufuzi mu nsonga z'eggwanga. Eggwanga ng'eggwanga litambulira ku bannayuganda. Tekirina kyanjawulo owa NRM okulaba ensobi gavumenti yo gy'ekola y'okutta n'okuwa bannayuganda n'ogyogerako. Naye buli omu olw'okuba nti aweebwa obusente empawe kaagana looza nti olwatuuse. Tekina kye kigenda kukuyamba mu nsi Uganda gye tulimu. Kubanga twetaaga eggwanga eritambulira ku musingi ogwa democracy. Twetaaga eggwanga buli munnansi afunamu. Twetaaga eggwanga nga wenjogeredde ekigambo kyonna nsobola okukyogera n'enziri waka n'embeera ne famire nga sigenda kusibibwa okuttibwa. Eggwanga litwagala. Buli muntu weekube mu mukono, weekube mu mutima ng'olowooza eggwanga Uganda we liraga nawe we ligenda okudda. Bwe tunaba tukyalina abakulembeze abalowooleza mu kutta okufuna kye baagala eyo nsobi. Bwe tuba tukyalina abakulembeze abalowooleza mu ggula ebyokulwanyisa okwekumira mu buyinza ekyo kibi. Bwe tuba tukyolooza mu bukulembeze abatalowooza nti ne bw'ozaala omwana takula nakukubira engoma ekyo kibi kirina okuvaawo. So nno ngenda basaba bati buli muntu yenna ku mutimbagano gw'olina tutandike okusaba oba okudimandinga baganda baffe bonna bali makomera. Ebyobufuzi si musango. Supporting any political party or change, it's not a crime. Because it's your will. Nobody forces you to love Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nobody forces you to love Museveni. It's a political will, it's a decision made by you. So tekiddawo ekigenda kuteeka nti omuntu mukwata omusibe omutulugunya omutte. Tekirina. That is backwardness. Ensi ezikulaakulanya America zaani zonna. Abantu bakuba political rallies in different areas. Omuntu n'agenda waka n'atuula. N'amanya nti bansinze oba mpangule ngenda kukola ekiddako. Naye mu Uganda ebyobufuzi musango. Right now baganda baffe bali makomera bavunda. Naye n'otunya abasajja abakulu bannabyabufuzi bajja ku radio stations olw'okuba bamuwadde miliyoni 5 miliyoni 5 3 najja nayogera ebintu ebitakwatagana olw'okuba bamuwadde miliyoni 5 ze baakuwadde. Mu such a frustrated economy tolina kyogenda zikolamu era zigenda kuyita mu ngalo wefu. Nola abasajja ba TV presenters najja n'abuzaabuza bannayuganda kuba bamuwadde miliyoni 10. What is miliyoni 10 kulaba wa bannayuganda? Notulaba political analyst ku TV and radio stations boogera ebintu bitakwatagana ku bulamu bwa bulijjo buli mu Uganda bobuuza bano babeera mu nsi ki ebintu byetulina okwogerako. Ekyo nno njagadde kikosanga ekigula lugi soon or later negibujjako ngenda bategeeza. So buli muntu era ku mutimbagano gw'oli please nkusaba mutandika oteekako okudimandinga baganda baffe bonna bali makomera. Kubanga ebyobufuzi okusapota ebyobufuzi si musango. Ekyo tugimaninge baganda baffe bateebwe nga tewali condition yonna. Kubanga Museveni singa ne myaka gy'ekirala gy'ensanvu bakwata ne bakusiba ne bakutulugunyanga balwani badde toliiwo. This is to remind you. Ekikwasa baganda baffe ba Edi Muto ba Nubian Libo bonna ba Map Media bani okubasiba bateeka makomera kitegeeza nti gwe singa bakwata ne bakutta wali batotukira ku kirooto kyo. Kino ekyokutta baganda baffe ensobi. Uganda myaka 5 mu 8 tuli mu segavanga vuddemu. This must stop. The 50th year of independence of the country known as Uganda in the eastern part of Africa means nothing. Nensi zonna ze twasooka okufuna independence mu nsi yonna ziri politically stable, but for us abalina the most educated population in Africa we are dense. Abalina natural resources tuli wansi. Abalina buli kimu ekyetaagisa tuli wansi. Kiki ekyatuukawo? Because we are led by misleaders. This must stop. Kino nkiddamu nga ngenda ku kirala. Buli munnabyabufuzi yenna tula mu ntebe yongo ku telemoti otudde mu katebeko. Nga tonnakwata sserezaamu mpembe yose tebasibwa mutano w'akareekezi ozirya okutandika okugamba oyogera ebigambo against your will because you are paid.
think twice. Think about our country. Think about the nature where we are right now. Think about the next generation. For you, you are enjoying right now the money which was given to you by Museveni. But what about tomorrow? The tomorrow of your kids, the tomorrow of your grandkids. Attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu or attacking Nope is not going to solve political problems in Uganda. It's all about thinking the future of Uganda. Let us think beyond yourself to the side of Karekezi. Because soon or later is going to be no more. But what about the remaining people in this Republic of Uganda? Gulo musingi gwe tusima mubi. Sifa twasanga nga tulina ennugu, tulina obutagaliza, tulina obujje, naye omusingi gwe tugusima tetugumanye. Awo nno sigenda kulwawo, kangende maaso ne program. Kyekibadde ekigula lugi sigenda balwisa. Kantandike ne video. Egenda kubeera mu parts 3. Kantandike ne video. Pati esooka. Nzize mbasomesa ku kigambo kye tuyita okukyusa abantu obwongo bajja ku kintu kino batwala ku kintu ekyo kibali kutegeera. Kye tuyita diversion. Nabagamba ono omusajja ne gavumenti ye ebintu bazi babikolera kumala emyaka 50 babinamu experience. Mwabatabiramu experience bagamba byetegeze tubasomeseza muganyo bitegeera. Njala bagamba ebintu bingi nje bigenda maaso mu Uganda muyisaaka amaaso. Gw'okirabanga ekitali wona kigenda kukosa bakigenda kukosa generation y'abaana bo. Right now, abaana baffe bali makomera kooti ziganyo bata. Emisango giri mu kooti giganyo okusalibwa. Abalamuzi bali mu kwebuzabuza nga Afrikaana bantu gonna mazzi. Bannabyabufuzi buli omu bamuwadde ssente ajja atandika okumbalwa Kyagulanyi Ssentamu. Bannaddiini buli omu kyasanga kyayogera against each other, against the human beings of Uganda. Chichi lwaki tutuuseewo nja basaba ekigambo kimu. Tuyiga ekintu kye bayita diversion kyekize nasooka ne baga nti TV radio stations mu Uganda zonna tezikyali mu kumulamwa zaavaako. Museveni yazijjako. Yensonga lwaki bakyasobola okupromotinga ekibooziboozi ky'ono omusajja lwasama n'oli omuwala Simaidana n'abatanzi. That is nonsense. It's a pure diversion. Njagala basaba omuntu yenna gwensanga atadde kiprogramu ekyo ku platform ye oba ku Facebook account ngenda kwani following ko blockingirewo. It's a pure diversion sponsored by the state. Mulia abo siba soso kubera mulavu eyo pure sponsored diversion ya Museveni jayagala mubereko. Webuze lwaki kyagiddemu kana akaseera. Webuze lwaki lwakigenze ku media zonna. Webuze lwaki kitandise okwogerwa abantu bangi njo. Webuze lwaki go bakyuzinga tayogera. Aliku holiday. Webuze lwaki akyogerera tetubale tumumanyi nti gyali. Webuze lwaki ayita n'omusajja Muganda yasamirira nnyo n'atuka okwogera ebigere bitatogera ku buko. That is a diversion. Chimbagalo bategera eyo mugiveeko diversion n'ebintu bingi bigenda okujja. Tulina ensonga nnyingi ez'okwogerako. Nabagamba ekintu kyonna ekitali kya Nuupu ebeera diversion nga ya gavumenti focusinga ku bintu ebifuataganya eggwanga ebya Nuupu. Ekyo kinakyo kimaze sigenda kirwako. Ngenze ku kirala. Njala tandika bwenti. Edde nnyo gavumenti zakwatanga ku mukono bannansi abalinanga abaana abasomye obulungi ogenda emitala w'amayanja weppo ne mu ggwanga Uganda okubasomeseza ku bwereere olw'ensonga abaana bano baali magaso nnyo eri eggwanga. Kati gwali eyo atamanyi kye tuyita scholarship nga ya gavumenti njagala nkunnyonnyole. Bannabyabufuzi bonna boolaba bali mu Kampala abali mu Uganda basinga obungi basomeranga ku scholarship za gavumenti. Naye ng'ebiseera ebyo bwe bakulonda nga guwasinze oba abaana basatu mu district gavumenti ng'ekuweebya okuva ku university mpaka lw'onoofune mu nga tebakusasula kati kikyaliwo. Njala babuuza abannabyabufuzi bonna abali mu Buganda basinga obungi gavumenti ya Buganda yabaweerera okutuuka we bali na kati olwa we bali naye tebasobola kyogerako right now kubanga ezo institutions zalingawo kuweerera abaana bata famire zaabwe nga tezirina sente kye kyatuukawo. Kati njala bazzayo okubagamba nti bano abasajja bagamba nti balina gavumenti entuufu. Njala bagamba nti abaana bonna abali mu government abali mu institutions ezisinga obungi wabweru w'eggwanga nga bali ku state funded money za scholarship bonna Banyarwanda 78% bonna Banyarwanda baholdinga passport za Uganda n'endagamuntu za Uganda. What went wrong to other Ugandans? Kubanga bano beeyagaliza balina kye bapulaninga ekyo kivuddeko. Bw'ogenda mu universities zonna eziri mu Uganda abaana baweererwamu ssente bonna basinga obungi bali state funded bonna Banyarwanda Bannayuganda balagawa balina passport za Uganda
bali bwe basoma kusereza Uganda nenga abaana basoma si bana Uganda olwokuba nti bano balina system yabwe gye baleeta batwala abantu bawe bonna basome mu 50 master plan batwala abaana bonna basome ku kusereza government z'omuwa omusolo balyoke badde oluvannyuma batandika obbazunya kye bakola kati kibalimi okutegeera nakyo mutuddawo temuja njala babuuza mwe bantu bukyanga government ya Museveni ebeera bantu bameka bana Uganda abadde ku state funded money za scholarship ne baga nti ono abadde ku government sponsorship yavudde yakola mulimu gundi bana Uganda kati ebitundu ndoza biringa 10 byokka ku buli 10 abafuna scholarship ate nga nazo za mwana wa gundi abasigadde obungi bonna bagwira abali ku state za Uganda ekyo no kikyamu era mu kinoonyerezeeko nyenze maaso olwaleero we twogerera omumpembeeso etawasire mutono wa Karekezi ayingiza ebyokulwanyisa nga biyita emutukula ebiwera containers 15 nga ziva e Tanzania ez'emmundu n'ebyokulwanyisa kino kinsimba baga bulijjo the moment bwolaba government nga mentality yaayo naddala mawanga nagakulaakulana nga Uganda nga mentality bagitadde nnyo mu security kati mwe bannansi abakyalinamu empeka emera mulina okuba nga mwekaabira olw'ensonga nti omukulembeze afuga eggwanga Uganda oba omukulembeze yita omukulembeze wa Uganda mentality yonna eri mu kugula mmundu na masasi so sikulaakulanya ggwanga nakujja bannayuganda bandi badde baba muyanfuna muyanjigiriza ne mu mbeera eza bulijjo kyafa kimu nina emmundu nina amasasi nina tiya gaasi kyekyafaako n'atamanya the more ogula ebyokulwanyisa ng'obiteeka mu ggwanga bigenda time okutuuka bikufuukira ekizibu gwe kennyini bifuukira ekizibu bannayuganda awo tugenda tuukawo kino kitegeeza ki tulinga abagamba nti byobufuzi mu Uganda byatwalibwa magye na byakwerinda nti bannansi tebakyalina mugabo na nsonga za kwogera ku ggwanga lyabwe kino kikyamu kitutwala luddawa kitutwala nti bwe munnayuganda yenna olina okutandika okumanya ennyingizayo n'ensaasanya engeri gyogenda gibalansinga muwe tulaga wabi nnyo ndi wano mbagamba omwezi ogwokusatu n'ogwokuna gino emyezi ebiri mwabadde balina ssente nga muwoza mulina ssente bwemutagwa si kugwa kirungo nti ogudde enkoona n'enywa mugenda kugwa ekigo economically nti ne capital gw'obadde olina mu business agenda kusanawo ng'olaba n'amayumba g'obadde olina bagenda gatwala ng'olaba in case muganya okusasula overdraft za bank oba looni ze babatize mwateekayo mu bank nabagambye musooke mujjesereza mu banka muganya okuwulira ne mbagamba musooke muggala amaduuka muve mu business muganya okuwulira kati njagala babuuza ekintu kimu mu nsi ekulaakulana nga n'ensi esinga obungi kati za approachinga summer ezina covid ezina ekisa ky'essenyiga 19 as we speak right now batandise okukola kye bayita okuizinga ku restrictions z'ekirwadde kino kubanga ekonomi zaabwe zigenda kukolapsinga naye ffe waffe bataddewo restrictions ezaabwe nga ziyamba bo nga gavumenti okubanywereza mu buyinza one mu Uganda tukimanyi nti 60% y'abannayuganda bakola emisana tebakyalina ssente ziyimiriza zo business zaabwe kati 40% y'abannayuganda badde bakola ekiro countrywide babali meetings babaddeko kafew kitegeeza the moment you impose curfew on Ugandans during night kiba kitegeeza economy ogisudde emisana abantu bali bakola business badde 60% naye business zaabwe zikola bubi wabandi badde batopinga bakole ekiro abakola ekiro bali badde bajuliriza emisana enkeera obataddeko kafew on your personal benefit kubanga temwagala kuva mbuyinza kitegeeza economy soon egenda crashinga ekyo kibalimi kuteeka mu bwongo weebuuze lwaki bataddewo kafew ensi ezisinga obungi kafew yavaawo lockdown yavaawo ne bateekawo restrictions ti saluuni amasomero n'amabaala galina okuba nga gaggaliddwa strictly naye nga ekiro gavumenti zisigala zikola business abantu basigala weebuuze lwaki bano bazizzaawo kafew kubanga bakimanyi nti soon or later gavumenti yaabwe egenda kugwa balina okuteekawo amateeka restrictions naddala abantu okumoving at night. Remember, in security, it's not very easy to identify someone at night unless you have a night vision, goggles or binoculars. So if you lack binoculars or the night vision binoculars or some security measurements to identify someone during a night time, that means the government is in a panic to identify the movement of citizens at night. That's why Museveni is implementing more curfew in Uganda at night to restrict the movement of Uganda during night time. So people, you should get to know that curfew is not there for COVID-19 restrictions. No, it is politically motivated, but Museveni doesn't know that in this process, the economy is crashing. 60% of the business which run during the night is soon crashing, but there's 40% which has been run at night. Now the government has
again put restrictions at night, that no more business done at night, no movement at night. That means the 40% at night is closed. So where are we heading? That is the question economically. Where are we heading? Your question manji for deco. Nyenze maso. Ne meeting ebaddeyo ku nkomerero ya wichero. Eya security meeting. Baya say a security council meeting. Banda Uganda, Museveni chaba, yesterday tabasona ntano wakali chaba bali atemuchimanyi. One. Bwe yabadde mu security briefings, ne basajja banne. Bali mu panic. Let me tell you one thing. You see Yoseti Bahabua during the day night, when he's addressing the public, he's so comfortable. But after, you don't know the panic is in the state house. These people are in the panic mode. As we speak right now, about the security briefing last night, the end of the last week. Nibamugamba nti tulina obuzibu mu economy. Ate ne mu security tulina obuzibu. One, Museveni yali kulutinga abasirikale bangi beyond the economic expectation. Museveni yali kulutinga aba local defense bangi betwita ba SPC. Museveni yayingiza amaje amagwira nga galina okusasulibwa ku ssente ezisukeza abakozi abali mu government ya bulijjo. Kati zino key factors esatu zigenda mu kuba ekigo. Amaje gonna gabadde Somalia gabanje emyezi 7 naye nga serezako African Union badde zasula on a monthly basis. Bana babanje emyezi 7 akomyewo. So bwe batudde mu security meeting yagambye nti sirina sente za kusasula amaje gano na police. Na yayina ki? People be very careful and listen to me very careful. I'm going to analyze this point so that everyone get to know. In the security meeting which was held towards the end of last week, Museveni told the security guys that he doesn't have money to pay all the security organs in Kampala or in Uganda right now because the economy is soon crashing. But this is what Museveni said. Museveni said that at the moment I don't have money to pay all those forces, but I gave them guns. They should use those guns to get what they want. Yagambye bwati essaawa zino wenjogerera sina sente zengenda sasula poliisi kusasula maje sente zalinawo za kusasula SFC kubanga yeyina omukuuma ne poliisi amaje prison n'abakozi ba gavumenti talina sente zigenda basasula. Kyokka jjukira omwami lwe kitubaga nti bano abasajja tebasomerako ddala ne mulowooza nti tuliyimba. Buli lw'okozesa sente nnyingi okusukka ku sente z'ofuna omwezi kitegeeza oli mubbi. Museveni yawandiika amaje mangi okusinga abasawo malwaliro. Museveni yawandiika amaje mangi okusinga abasomesa mu ggwanga. Museveni yawandiika amaje mangi nnyo nga takimanyi nti time egenda tuuka economy crashing nga talina sente. Kati wano wagenda okuva firimu. Obubbi bwa mobile money bugenda kulinnya 100%. Obubbi bwa maduuka ne supermarket bugenda kulinnya 100%. Highway robbery egenda kulinnya 100%. Kidnapping and killing agenda kulinya 100%, whereby now police and the other security organs, they are using this tactic of kidnapping people to ask for ransom to release these people from their families. That's why these days when they arrest you, they ask the contact number for your families so that they contact them to tell that we have your family member, we need such amount to release your family member. Akuba mwabade mukategedde omwante mukategedde nkabagambye openly sirina sente. Mukozese mundu ze nabawa mufune sente kino kituzaayo mu gavumenti ezaayita omwali omumpembe Idi Amin Dada ne Obote abagambanga ekigambo kyekimu nabawe mundu mugende munoonye ebyokukozesa kyekikomyewo olwaleero. Kiki kigendo tutuusa wano okuwamba abantu nga tekuli politically motivated nga kuli economically motivated olw'ensonga nti abakuumaddemba balina mundu tajja kuba na mundu ng'atudde wali abale baleme kusoma mukyala walwale baleme kulya ng'alina emmundu kibagenda okukola bagenda nga kukola save ku kyalo baani abalina ku supermarket ez'amaanyi bagagga ki abali ku kyalo flexibility kyeziri mu kampala zirina sente baani abalina sente era ne banka bagenda zibba ngenda basomera kabinja k'abantu abali mu vuyo guno gw'okubba gavumenti beekozesa naye nga buli gavumenti emukozesa alina akozesa gavumenti. It's a two-way traffic. One, these people are allowed to go and steal from people, but at the same time, the government uses these people to assassinate their targets or government targets.
It's a two-way traffic. Government ebe yambisa okutta abantu ate government yo mukujisasula ba ne balagira bagenda babba ne babbe eminyago gyabwe awo tugenda ofunira obuzibu so ndamukiraba kati mu kino ntegeeza ki njagala muwulirize abantu bano wammanga bengendo basomera mukakase ekiri mukubba mobile money n'okutta bana Uganda mulyoke mutegeere ngenze maaso kana kabinja ke kabadde mukubba okutemula nenga bakikola emirundi ebiri government ebakozesa okutta target za government zeyagala bo ne bagenda okubba nga bali protected by the government okwesasula amanya gano ngenda gabasomera era nga n'omukazi yasembeyo kufa entebe kabinja ke kamwa kamubaddemu kana kabinja ke katta omuvubuka eyali akuba masimu ku radio eyali wa off this go bayitanga Tom Julunga go bagati bamukwatira mbobbi kana kabinja ke kamu kagenze katta abantu banji akabinja kano bagambye Museveni kino ekintu yakyogedde ebintu ne bitandikirawo okukola lwakuba nade sina sazze ejjo bagamba byatandikiddewo okukola batandise okumenya enzigi z'abantu amaduuka babba supermarket babba abantu mobile money buli kimu bagenda kikula ekyo mbadde mukimanyi kati amanya gano g'abantu bano abasangibwa mu kabinja ako n'abalala bagenda kuma bakola emirimu gino kuliko omumpembe gwe bayita ayimbisibwe Malcolm ono ava mu kabinja ke bayita FFP kuliko Alex amanyire ono ava mu kabinja ke bayita FFP kuliko Mawaz Patrick ono ava mu kabinja ke bayita FFP kuliko Akim Wilfred naye ava mu kabinja ke kimu kuliko Alele Smith ono ava mu kabinja ke bayita FFP kuliko Alminia Christopher ava mu kabinja ke Christopher ava mu kabinja ke kamu kuliko Bashir ava mu kabinja ke kamu kuliko Jangole Wire era ava mu kibinja kye bayita CTB kuliko Balifali Francis ono akava mu kabinja ke bayita CT kuliko Godfrey ono akola ne crime intelligence ekawempe era bano bonna bakola bitongole bya police ebyokwerinda ne UPDF abamba kolera bombo abala mu FFP kano ke kabinja kabasasini abatta bana ba mobile money ababba forex bureau mu bitundu byenjawulo mu gwanga wa mu Kampala kana kabinja ke kata no mugenzi go bayita Tom Julunga kano ke kata abantu ba mobile money era kale mukubba ne forex bureau pone banka mu bitundu byonna ebyegwanga ndoza mu kitegedde bulungi amanya mu gategedde kati kana kabinja tekaliko kakubanga ndoza mutandise okulaba nga bannaffe bakwatibwa ennaku zino bagamba nti baagala omusingo oba ssente okuta abantu babe kitegeeza nti government tekyalina ssente kino kitegeeza ki bagamba bababuulira omwana waabo obwe ow'omugezi ng'amate okunkumula ntunuulira nnyo abayita ba political analyst mu government mu Uganda nga bavudde okufokasinga ku nsonga ezino bannayuganda ne batuulira ensonga ezabula okuba nti babawadde ssente nze ne bonomba miliyoni 3 nzijja njogere gavumenti ya NRM nenga byenjogerera tebigenda kufuula bannayuganda kye balina kubeera mba mmala biseera ekisooka bakuwadde miliyoni 3 ku 5 but economy gye bakuwereddemu ssente ezo ssente ku inflation level wo that is useless money and toilet paper money nkiddamu ku economy wo right now mu Uganda emana kwa miliyoni 3 to defend mu 7 the economy is crashing soon or later. So how dare you take those 60 millions or 50 millions to start defending the rotten regime economically, politically, socially? You can't survive with that money because it's useless. The inflation is high. So many people are running out of businesses because URA is becoming a problem. Whereby someone has been brought in a container of 20 feet and he or she is supposed to pay like 20 millions in taxes. But now it's 100%. You're supposed to be either you pay 80 millions or 50 millions of that 20-feet container. If it goes to those who import like 40-feet container, they were supposed to pay like 50 million. Now they are paying 100 millions for what juice? Chiba chitegeza ezo indications ziba ziraga nti economy crashing soon or later. The moment or linyise emisolo imports mu Uganda kiba kitegeeza nti omusuubuzi alina ssente zeewoze mu bank kurete kwazeewoleddeko nga tannazisasula goredde mu import charges oba import taxes zogenda omujjako ziba zitutte capital we ziba zitutte ne looni nga n'ebintu ebiri mu container bwabikiriyalinga ajja kukwata n'agenda biguza kubanga bagenda biguza already tebalina ssente ne weewunya abasajja abakulu bajja ne batandika okwogera emmotoka Robert Kyagulanyi Center. This is to inform the public. Please stay calm and stay cool. Don't even talk about Bobi Wine's car, please.
Government enaje genda twala motoka eyo kina kibagamba. Kubange motoka ya Kyagulanyi Bwoya ate tebasobola gitwala ekyo nkibaddiramu. Let them that take that car, they will see ebinava mu mpale y'ebiraka. Ekyo nkibagamba babuulira wano. Goba gitwale balaba ekinava mu mpale y'ebiraka. Ekyo nkivuddeko akabinja akali mu kutta bannayuganda, mu kubba ensimbi, okubba mobile money n'amayumba. Naye kino kibagambira wano Museveni kyeyayogedde. Highway robbery egenda kweyongerako obungi. Nkiddamu gwokubiri. Okubba n'okumenya amayumba g'abantu n'okutta abantu kubajjako ensimbi kugenda kweyongera. Okumenya ma supermarket, forex bureau n'okubba banka n'abantu sekinnoomu kugenda kweyongerako. Kidnap je department egenda kuba ebadde politically no egenda kukyukamu kati. Nga bakuwamba nenga family bagisaba ensimbi okutta. Family bana batayina asimbi goyinza okubanga lwaya babagenda kutta. The factors embaga emu zitunulire nnyo kubanga mu security meeting Museveni bagambye sirina sente za kusasula basirikale atenga the fact is tazirina. Kati wano wengambira mwe naba political analyst ba Museveni ne Museveni kenyini manyi kuno kuoli. Bagamba nti amanya amemanye galeeta ebizibu. Osobola otuulako wansi n'omanya eggwanga lino gye livudde ne bwe lituuse. Ebyenfuna bye biyimirirako eggwanga okutambula. Obunkenke mu ggwanga ebyenfuna biba bigenda kufa. Ekyokubiri, teri ggwanga likulaakulana bannansi nga battibwa. Teri ggwanga likulaakulana bannansi nga basibwa. Kino nkizzeeyo bwe nti the moment you put fear in Ugandans, economy egenda crashing. That is the first factor. The moment you kill Ugandans, economy egenda crashing. A second factor. The moment you impose curfew on Ugandans, economy egenda crashing. The moment of the truth is, if you don't sit down and revive your thinking capacity about the future of Uganda, politically, right now you are trying to bribe Europeans and the other agents of yours you've been using all along. It won't work out because the GDP of the country based on Ugandans, not on foreigners in Chidam. The GDP of the country of Uganda doesn't base on foreigners, based on Ugandans. Which Ugandans, as we speak right, they are in panic. Either they are killed, either kidnapped. So, which country do you want to live in? Or which country, Museveni, you wish Ugandans to stay in? The country which is in panic, the country which is in fear, the country where people, the world where they know that Uganda is a dangerous state for people to live in. Because people are kidnapped, people are killed. So please, mulowozeko kuva ku thinking capacity yamwe mulowoleza no kumeza munywera obusera bwamwe na bine ebigundi bya bino biki bibayita obusera bwamwe munywera simena biri mulowozeko beyond. Tulina abantu abasoma economics, they can't advise you. Tulina abantu abasoma politics, ona atali wa mono wa mundu bali badde ba advising eggwanga lino beyond the expectation. Robert Kyagulanyi Ssentamu is not the problem. Nope is not a problem. A problem is a rotten regime which governs on the gunpoint, which governs Uganda on gunpoint. We have a parliament whereby 60% of the parliament, all those MPs are corrupt, including the speaker, Rebecca Kadaga, his deputy, Jacob Olanya, and the entire system is rotten. You find a government whereby the expenditure of the government is bigger than its income. Eyoteba government. Nchidam. Museveni ne government yo. Eggwanga livembe obufuzi muloza ati byakutirako bantu oba byakusiniikirako mannyo. No. Tulowooza okusinga mwe mulowoleza. One, government y'omumpembe yoseto basanga bwakalekeze spending sente nyingi nnyo bintu bitalina mugaso n'okusinga sente zeyingiza. As we speak right now, 1.6 trillion Ugandan shillings is missing in the treasury. While if you're asking the Uganda Revenue Authority how much money do they earn or they collect a day, they can't explain because the biggest number of people they're out of business. Sente mugenda musoke ngatona sindika bano balwasima lwalushana tona sindika bano bantu bapa NRM okujja ku TV. We should base on the economy and the goodwill of Ugandans.
tujja kera enkyaba Uganda basinga obinga bali ku street babasudde bwe tebalina sente za kusasula rent bujja kera ku machanga 50% abaana balina okubeera amasomero bali out of the school nemwe nga temukitunuulidde mutunulidde kimuntu simanya akaluka gwa Kyagulanyi yakawangula olw'okuba nti mubbye eggwanga buli kimu kirina muti abantu okuba expose bababuuza the accountability of your wealth mutudde omusajja omusiru IG Jazembu I'm going to write to the Regarding Revenue Authority to review Kyagulanyi's vehicle. Mr. or Mrs. IG, let me ask you one simple question. First, audit your office, audit the public service office before it's too late. The problem is not Robert Kyagulanyi, the problem is not NOP. The problem is these dead political figures in Uganda, including the so-called opposition and the NRM. What they think is, after the Vampade said, I don't care about others, the entire parliament, the entire political arena in Uganda, they just think about their families. That's all. They don't think about others. And as I speak right now, chinuma nyokuba nti ndi munsi engwira. Nenge ensimu endimu ebintu ebikolezebwa biva mu Africa ne mu nsi yange Uganda biva okujja wano. Ngenze maaso. Eno message mubadete mujime kwate bajjaji bagamba. Nabagamba recently omukyala Jovia Sale bamukwatira ku kisaawe kye China nga ayingiza enjaga ne muwala gwe yagenda naye era kyali China tanavaayo. But as we speak right now bakyali mu negotiations okuta Jovia Sale naye okumuta kigenda kuba in return nga Museveni family balina ettaka lye bagenda okuwa abachina okusima mu bibugagga. Kandoza nasembi okumandi bawadde kayunga tukonfa bawadde kayunga naye tekinabeera officially kubanga okumala okuba exposing abayinza omuta nga tebategeeza na public n'akomawo naye nga y'omwana agenda sigalayo kubetta kantegere nti bamuwadde kayungo bawadde gavumenti ya China ettaka lye kayungo kusima bibugagga. But that's not the problem. The problem is, as we speak right now, the so-called General Salim Sare is critically sick and is admitted in Nakasero Hospital as we speak right now due to heart problem. Salimu Sare wetwogerera mukazi we ali mukomere China ku bintu by'okutambuza enjaga naye bamaze okwiriziganya gavumenti ya China babawe ettaka okusoma bibugagge kayunga bato omukyalo ono nejjukira omwana gwe yagenda naye nga biraga nti bano beerowooza bokka mu nkyala bagenda mulekayo era y'omuto bagenda gujjako naye bwetwogerera bino byenjogera muyinza okulowooza nti balumbu yabadde ki oba ali yabadde ki njogera ebintu ebitasobola kwogera mu Uganda ku TV kuba tebasobola bibagamba. Salimu Sale sawa zino mulwadde ayina ebirwadde by'omutima kuba nkyetegereko nti ayina amazzi ku mutima and this is the second time. Barazo okusinzira ku badokita bangambye research gyenkoze nti ekintu omuntu wafuna complication y'amazzi okubaga muri ku mutima gukutuddemu obeera ne 4 attempts eno gyalimu ye second attempt waliyo third attempt boyingira mu fourth attempt nga amazzi gazze mu mutima oba ogenze. But this is not the problem. Nze siira muntu wa NRM oba ali mu gavumenti ya Museveni gwenjagala afe kyenjagala obalagako mu myaka 58 mukyalina thinking capacity egamba nti omuntu yenna okulwala government official mulina mutwala Bulaaya. What happened to Uganda? Mukimanyi Salimu Sale bamu grounding kuva bava mu nsiko mu grounding tasobola kulinnya nyonyigedamu yali asanze ko Salimu Sale mu America ebungereza mu myaka 2 mabega jam ankuba esasi because bamu grounding aliko red flag worldwide tasobola bali ba province mutwala India it is impossible, Dubai it is impossible. Tebasobola mutwala bali bamutwala Nairobi nayo tekikyasoboka kubanga Nairobi wacho waliwo abantu banje bali tebasobola akomekereza aliwa ali nakasero mu ddwale mu garage nakasero mwali because mwagano okuteekawo measurements ezisobola okuba nti buli muna Uganda bwafuna ekizibu asobola okujjanjabibwa waka. Why? Right now Salimu Sale you have a lot of money as we speak right now. You are among the rich people in Africa. But if you can't be treated in your own country, no gende bunayiranga sento zituddeko, what is the meaning of money? What is the use of money? Kino kitubagamba. Kami katono kanyomera mitalo wa mugga. Museba na Uganda enkumuli yitu ne ekirwadde kikutte ku mutima kuba kututte mu ddwali. Baganda afe bali makomera bafa. Ne ekibassa kiki kwagala ggwanga lyawe kwagala mu Uganda abere mulungi. Kati Salimu Sale, as you speak right now, you are bedridden in Nakasero Hospital due to heart complications. But they were proposing you to take out of the country. But if I may ask, what happened to Mulago Faro Hospital?
You think we don't have the money to purchase all the medical equipment to be brought in the country? We have so many specialists, Ugandans, who are based abroad, who can come and teach our teach our doctors in the country so that we can avoid such problems. But government officials, when they get sick, they take them outside. They leave for Ugandans who pay taxes to suffer in their own country. Why? Who bewitched us? Anyatuloga. Musi Uganda anyatuloga. Not really moto. Uganda stated Uganda tabula, if I may ask. Not never such a political analyst. They are blaming Robert Chagulanyi Center. Robert Chagulanyi Center tana dakasari. Tana de police, tana de komera ali makage. Omusajja ine mundu mumumanyi Museveni. Alina makomera ya Museveni. Alina SFC ya Museveni. Atabatu ya Museveni. But you blame Robert Chagulanyi Center as if he's the one who had caused all these problems for 58 years. He's not. In fact, he's just a young man who had opened our eyes to the extent that the government is in panic, the economy is crashing, everyone is upside down. Ngabade manyide muri straight level mwako na bibiye kubanga manyida divide and rule mwagala kumanya bana Uganda pachitegeza. Why? So what if Salim Saleh is in the hospital right now, but his family wishes to take him out? It is impossible due to your negligence and your arrogance. Send it as a yamba, but we people, the humanity can't come ita kobu to chechintu echikuru. Chechintu echikuru. Chibalimyo kutegera. There are so many Ugandans who are equipped with their skills by abroad. There are so many Ugandans who are financially stable by abroad. They are developing those countries instead of coming back because they fear. No, what are they more fear? Here's a mass. Yesterday, the son of characters, I heard that you are organizing a meeting between the Buganda royals, including His Majesty the Kabaka of Uganda, to settle all political problems in Uganda. But let me tell you one thing. If you want to meet the royals of Uganda, including he's either the Kabaka of Uganda. Let me tell you one thing. You've ruled Uganda for 35 years. You've divided each and every one in Uganda, including religious leaders, including the cultural leaders, including we Ugandans. As we speak right now, you are in panic because it's your first time to be challenged by someone whom you don't support, whom you haven't sponsored. Because Robert Chagulanyi is a self-claimed person. He's with an independent mind, not like all these fools whom you have been sponsoring to pretend that they are in opposition. As we speak right now, in Uganda, including Uganda, we need a stable economy. We need a free Uganda whereby each and every Ugandan is free to express his or her rights. Freedom of speech, freedom of assembly, the problem is, Museveni, you forgot your history. Please, Museveni, please remind yourself, you have all the bad records against you. You are not good in settling issues because for you, you are a double-sided sword. One, you go in those agreements or in those meetings with the two options. Either they take your side or you disorganize the meeting. Sometimes you come with your meeting, you come in those meetings or arrange those meetings. You all, in the same time, you have the answer for those meetings. You don't give other people to think or to decide. So what kind of person are you? Records zizo na history takufavalinga mukutula muntu kunegotiatinga takutiriza kubanga oli wachirumira mpiyi bbiri ogenda okujja mu meeting zino zisaba already nga gweyagala kwefula nti gwe nannyinizo chechi bakikutwala ngo already ina idea you stay there gamba nti kimala eggwanga ndi wambe tukyali kulonda period oyagala dialogue abaana bali makomero obatta oyagala dialogue mwe mukuwamba bantu oyagala dialogue mukolozinga business z'abantu oyagala dialogue ekisinga obukulu
sente z'abantu n'ebyobugagga by'abantu byonna mubiwambe mbagobye ku mataka. Yo dialogue ki? Oyagala dialogue ogula byakulwanyisa niyo gogina okulwana nayo. Are you going to fight with your fellow citizens? The problem of Uganda is not Robert Kyagulanyi Ssentamu, is not noob. It's all about the poor political ideologies of NRM. Because what you preach is not what you put in place. No. You preach vice versa. You act vice versa. That's the problem. Right now, we're talking about sawas oyagala dialogue. But dialogue, mutta abana babandi, muli kuwa abana babandi, muli mukola ebintu ebiteetaagisa. Naye nga ate sawa zino, you are bribing even the European Union. Era njagala bagaba na Uganda bwetuva wano. Buli muntu genda ku kibanja kyo ekya Twitter era mbasa mu grow Twitter accounts. Mugende ku kibanja kya European Union kyonna mutandika okkondeeminga buli ambassador wa European country yenna ali mu Uganda. They were bribed by some kuteesa. Kubanga njagala bagaba ekigaano kyo mu kimpulire bulungi. Bana abasajja abamawanga gafuka kensi za Africa. Tebali mu Africa kubanga tibaagala Africa yokulakula ne wali ekinyusire dda. Baagala nnyo okusigala nga bakolagane ba dictator. Olw'ensonga ba dictator tebaba na kyakufiirwa. Baagala kweprotectinga n'omunyago gwabwe nga bakwasaganya omunyago guno. N'abantu bali abasobola obba security be bana ba European Union. European Union, NC Africa, oba continent Africa, n'emala settlinga politically. Ne tukozesa natural resources zaffe. Ne human resources jetulina within a period of 25 years Africa ejja kufuuka Europe bano kye batya nti gye bajja resources ezibayamba mu nsi zaabwe nga gold, diamond, platinum, uranium n'ebintu byonna ebikozesebwa mu mafactory mu nsi yonna nti Africa bweneesetulinga bweti Europe egenda crashinga America yokandi ziyinza okusurvivinga kuba America mujja ne muteesa ebintu byamwe ne bega tugenda kuteesa nyonna kino tugenda kukola kino. Europeans bayita mundanga walabeko omuyembo gwengedde nenga munda gujjuddemu enfunyo be bayita ba Europeans. So kyebatya batya omuntu alina ideology nga mupya ate nga muto. Second, batya omuntu nga alina akantu ke tuyita pan-Africanist oba omuntu ng'alina ka content akalaga nti ebyokulowooza ku byobufuzi bisukka mu nsi nga bitwala continent n'okujja bannayuganda bwe balina okulowooleza ekyo omuyuropu akitya. One, njala bwe ebyokulabirako bino ebyokulwanyisa zisa byalo mu nsi yonna ebirungo ebizikola biva mu Africa kye tuyita uranium, including Uganda in uranium. So what if we don't export that uranium to those countries? Baba kyakola atomic bomb. That is first question. European countries zonna zidependinga ku gold ava mu Africa. Ate nga mukimanyi nti gold bakola jewelries biki byonna. Singa Africa teda mu kutunda gold kumu exportinga mu Europe. Europe egenda funa sente? No. If I may ask, how many countries in Europe abalina gold mines tezizo ziri mu Africa? Njala kugamba ebintu byonna ebikola smartphones n'essimu ez'obuyonjo byonna biva mu Africa, including Uganda, Congo, wawa biva mu Africa. What if Africa egamba no katukozese zino natural resources zave tulina kubanga Apple products zonna ne smartphone ebirungo byonna ebikola amasimu ago biva mu Uganda ne Congo. Congo yesinga ebingi mu Uganda biriyo bitono nenga biva mu Congo ebisinga obungi. Apple product vaccine Apple zimekata zino fruits, Apple products, smartphone, iPhones, zino Samsung Galaxy ebirungo byonna ebikola ebintu ebiva mu Africa si mu Europe. What if Africa gamba no tugenda kusomesa abaana baffe tutandika okukozesa ebirungo bino okukozesa amasimu gano mu nsi zaffe ensi ziddawo ne ziyimirira nowhere. Kopa asinga obungi ava mu Africa. What if tugenda tetujjaddamu kutunda kopa tumwekozese bagenda kubeerawo nowhere. What if tugamba nti amazzi agasinga obulungi ne fruits ezisinga obulungi ziva mu Africa tugenda zedira nga tuzitunda banaasigalawo nowhere. What if abantu baffe basigala mu Africa ne tubakozesa ku casual ne manual labor nga tumaze obedikwetinga bulungi jo n'abaddugavu bonna bali mu nsi zonna gye baagenda ne badda ne baleeta effort yaabwe ne bagigatta ku Africa kyo kigenda okuddawo. Kanyera okubula tulina abaddugavu bangi abalina ssente empitirivu nnyo mu nsi yonna. They want to reinvest in Africa but they are discouraged kubanga ba Europeans ba creating entano mu Africa, which means the more you create war in Africa, you make Africa unstable, whereby all Africans, they will seek asylum in their countries. That is
That is their trick. These people, they create more wars in Africa to destabilize Africa, whereby you will ask for visa or you will pass somewhere to reach in their countries as a refugee. It's their tactics, not because they want us no. It is their trick. Goloza lwaki bo bafuna mu nnyo mu Africa okusinga ffe bannansi. Tebuuze. That's bweba creating entano mu Africa. Never unstable nga bob exportinga. Mumuduka kufuna refugee status mu nsi zaabwe. Buche baba basinga okwagala. Kati fo kisangwa nga tulina abafuzi nga mu 7 ne bakufuzi banne balooza kimu mundu. That's the problem gye tusanze mu Uganda era tugenda kulakula na nyenze maaso. Eno message njagala egende eri banna Uganda mwena ngenda jogera mu Luganda mukasale mukokka ngenda jogera mu Luganda kokka mu Luganda. Banna Uganda banange mwenda bule mujampuliriza amanya ge mugamanyi face yange mugimanyi. Njagala mubeere bantu bakulu atenga mulowooza nga abantu abakulu eri obulamu bwammwe naddala mmwe bakaddugala nganze. Ensi yajjamu nabe ow'ekirwadde kino ekya ssenyiga 19 mukimanyi bulungi nnyo. Mu Uganda ensi gensibuka obuvuyo obaddemu mu kugeza kutangira ekirwadde kino mukimanyi bwe kibadde. Kitegeeza ki bwe babanga emivuyo gibadde mingi nnyo mu kutangira obulwadde buno babba ensimbi z'omwomusulo ne ziggwa mu gganika. Abantu bazimbira mu maguloofa. Banna Uganda basinga obungi ne bateeka mbi batasobola kutegeera. Kati njagala babuuza ensi zisinga obungi zitusinga n'enkulaakulana tezinafuna ddagala ligema kirwadde kino naye mwe babagambye nti ddagala babadde liva China era bagenda ddiba kuba babageme. Njagala bagamba ekigambo kimu. Ekirungi kyabwe yagalire nkiddamu ekirungi kyaki kyabwe yagalire. Omuntu mu ssemateeka wa Uganda alina obuvunaanyizibwa okulabirira obulamu bwe engeri gyabwagalamu. Njagala bagamba eno yo ndowoozange ng'omuntu. Omuntu ng'osobola okulya obulungi, omuntu ng'osobola okwekuuma ng'omuntu, si kuwagira kugenda kufuna kugemebwa kwa kirwadde oba eddagala lyazze mu Uganda. Nkiddamu mu ndikodinge mu ndaba. Okusinziira ku mivuyo egibadde mu kirwadde kya ssenyiga 19 mu Uganda engeri gya bwemeeserezo mu omusulo engeri gyabadde bakeberamu ekirwadde kino si kuwa magezi kugenda bakugeme na ddagala lyotamanyi livudde kubanga tumanyi ebuvuno obuddo bw'eddagala lino na biki ebigendererwa byabwe byakukendeeza namba oba bungi bwa muntu ayitibwa omuddugavu nga ne Uganda mwali. Mukimanyi nti Yoseti Bahabula otamani wakarekeza ayina ekirooto ekikendeeza banna Uganda ebitundu 35 ku buli 100 ng'akozesa chansi yonna gy'aba afunye. Ye yagenda n'afuna eddagala ettuufu ne mawulire mwali aba ne balyegaana. Bajjeewa okwagala essaawa zino okubaleetera eddagala bagema essaawa zino. Nja basaba nga bwe kiri nti si kyabuwaze okugema ng'osobola okweriisa obulungi n'okwerabirira togenda kufuna ddagala lino. Sigala nga bw'oli eyakutonda bw'ali batusize ekisero okutwala ajja kutwala kubanga naye baba kugemesizza eddagala lyo sitiru nga Katonda akwagala ajja kutwala. Bwe bubaka bwange eri baganda bange mwenna emivuyo egyali mu Uganda mu kujjajjera ekirwadde kino gikuwa ekyokulabirako nti eddagala baga nti bagenda ddibagema lyandibanga si ddungi eri obulamu bwammwe. Akanyebwa kaakano bakugambye nti eddagala liva China nembu lyakolebwako okunoonyereza mu Oxford University y'Ebungereza. Nkuzaayo katono mu ggwanga eyo yennyini bagamba abantu bagema eddagala nti bakugema eddagala nolifunamu ekizibu tolina muntu gw'ogenda kuwawaabira tebalirinaako obuvunaanyizibwa mumpulira. Bakugambye eddagala livudde wa China erigenda obbagema ne bakuterako akanyebwa nti livudde lyakolebwako okunoonyereza mu Oxford University ey'Ebungereza. Naye ate mu Ebungereza ne bakugamba eddagala lyo baga nti bwe bakuba eddagala balikuba ku lulwo era bw'ofuna ekizibu tolina wookola ki kyowawaabira muntu yenna ng'eddagala likutuusizzaako obulabe. Wabeerawo ogubuuzo akabonero akabuuzo akanene ennyo ke tuyita question mark mu Lungereza.
waje tulaga ekyo nga nkimaze ensonga yino boba onokola okugema osooka nokola kye tuyita survey oba research nabagamba mu nsi Uganda Bannayuganda ebitundu 8 ku buli 10 tutambula n'ebirwadde ebyenjawulo nenga tebinazuukuka kutukuba wansi gamba ng'ekifuba senyiga omusujja olukonvuba n'obulwadde waffe bwe twamanyira obwa siriimu tubulina kati singa osangibwamu ekirwadde kyonna ne bakkuba eddagala lino lyandizuukusa ebirwadde biri byonna by'otamanyi era n'ogenda ezira kumwa nga nenna bugisimufungize do you copy nkiddamu bw'oba onookola okugema kwonna osooka n'okola okunoonyereza n'omanya eddagala eŋŋenda okukuba abantu bano lifaanana litya ekyo n'okiteeka wali n'omanya abantu b'eŋŋenda okugema bano mbagema ddagala lino ligenda bakola litya ekyo tebannakikola bo bavudde buvuzi busomero tebannasomesa tebannago baasomesezza kubanga balina missioni enneekosefu teri muntu agenda kukuwa kintu kya bwereere aba akwagaza ki weebuuze ekintu ky'obwereere kikwagaza ki bwebanga abajjako emitwalo 35 bakeberanga obulina ekirwadde kya ssenyiga lwaki kati bagenda kukuba eddagala ery'obwereere nkiddamu si kyabuwaze oli waddembe ogenda oli waddembe osigala naye nga nze mbagamba temugeza ne mugenda okwegemesa ekirwadde ekyo olw'ensonga musinzire ku mivuyo egyaliwo ate ne mbajjukiza nti ono yabateredeko akanyeebwa nti liva China naye lyanoonyerezebwa ku University y'omu Oxford ebungereza naye ate ebungereza mwe bagamba nti eddagala lyo balikuba n'ofuna ekizibu toyira gw'ogenda kuwawaabira I will have a question mark. Muntegedde va question mark. Kiri gy'oli ogenda okwegemesa. It's up to you. You have your life and you are free to do it. But remember, there is a mission of depopulating Ugandans. Which mission is hidden. You can't even open it anywhere, but it is hidden. There is a hidden agenda of depopulating the number of Ugandans. So get to know whenever you are. Be open your minds and save your family. Ask yourself or ask your grandies that during their time, how many times did your grandy was or she was immunized? Ask your grandfather or your grandmother. Kachidemuluzo. Chidemulugana. Boboli yao. Soko twala obudde weebuze ku jjajjaawo. Obulamu bw'emyaka giri ewatali tekinologi bayita batya mu bulamu obwo. Era mubuuze babagema emirundi emeka. Era babuuze lwaki okugema kuzza emyaka gino egy'ekinana egy'ensanvu bagema ki kye bagema. Kubanga waliwo ebintu ebyekusibe mutamanyi nga bitambula mu zino gavumenti ezitalina bwongo ezitasobola kusalirawo bantu. Mubabuuze. Eno message njagala gyongerako. Nzize mbagamba nti waliwo olukwesese olw'okutwala ebintu ebifa mu mubiri gw'abantu mu ngeri ey'ekikuusa. Nina information oba under investigation zendiko mu ddwaliro ly'e Mengo gye tuyita Namirembe Hospital. There is a clique of doctors in Mengo Hospital. These people are dealing in human bodies, in human. There is a clique of doctors in Namirembe Hospital who are secretly dealing in human organs. Chidam, I'm doing some investigations about Namirembe hospitals. That there are some doctors who are dealing in human organ bodies. But guess how? And who are those people? Njara bagamba. Buli musajja yenna alina omukazi wonga abadde azaalira malwaliro amanene mu Kampala. Be very careful nnyo. The number of mothers who lose their life during the procession of cesarean is increasing. Why? Kidam. Bannayuganda njagala mubuuke. Waliwo ekitta bantu ekigenderere nga babatwalako ensigo zaabwe mu bubba obutamanywa. Maama w'olubuto nfunye complain eziwerako nti Namirembe waliwo abasawo abakola omulimu gw'okutta abakyala abazaala
ne batta omukyala nga bamuggyemu ensigo ze, omwana gwe bazadde n'asigala nga mulamu, ne basavinga omwana, omukazi ne bamutta intentionally. Kino bakikola ng'abasawo awo bajjamu ensigo z'abakyala abo, ne bazijjamu ne bazitunda, ne bakugamba nti omukyala munnange tasobodde kudda ngulu, yafudde. Abasawo bano balina essente empya n'enkadde. Nkyakola research. Bino nkyakola ku Namirembe. Ne baŋŋambye n'amalwaliro amanene mu Kampala gakikola. Maama ab'embuto ne bataata mwenna, mbeegayiridde mubeere careful nnyo n'abakyala nga bagenda okuzaala, naddala bagenda okuzaala nga bagenda basala. Era waliwo n'ekiteeberezebwa nti ennaku zino tebakyakkiriza bakazi ku kuzaala nomale, baga nti ate ojja kusobola tugenda kusala, with the intention ez'okukolako kye baba bagadde okukola. So bannange bataata ne bamaama mwegendereze nnyo abagazalira malwaliro ago. Nfunye information nti mu ddwaliro ly'etuyita Mengo oba Namirembe waliwo akakundi k'abasawo abazaalisa abasala abakyala nga batta abakyala bano with intention okutwala human organs zaabwe, mostly kidneys, okutta abantu bano bakikola intentional. Bagamba munnange omukyala tasobodde kudda ngulu, naye omwana tukoze eki tumuwonyeza, naye nga bamuggyemu ensigo ze zombi, oba n'okutempalinga ekintu kyonna ekiri mu mubiri gw'omukyala n'atadda ngulu. Remember, abakyala bano babeerako kalifomu, babeera tebaliiwo, era Allah yazza mukyala era bamutya ku kalifomu bataliiwo. Abasawo bano bakola ekisoboka okuba nti bakola ebintu bino mu the absence of the owner of those body organs, kubanga bataliiwo. Ate omusajja tebasobola okukkiriza babeerere mu ki, babeera mu situation room nga bakola emirimu gyabwe. So please, mbeegayiridde bataata abamanyi ensonga zino, mwegendereze nnyo bamaama bamwe abazaala. Abakyala bangi batandise okufa malwaliro naye nga tebandifudde. Ako nako nga bagambye. Okay. System HRM. Bannayuganda bana tubakubikiriza okugula emmere enkalu n'amazzi ogasitwalinga mu nnyumba zammwe. Nkiddamu, tubakubiriza okugula emmere enkalu n'amazzi ogasitwalinga mu nnyumba yammwe. 1. Essaawa yonna tugenda funa kye tuyita peaceful demonstrations. Mu kino tutegeeza ki, twagala okwekalakaasa nga tubanja obuwanguzi bwaffe. Njalo bagamba ekigambo kimu, gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutwalo Wakati yagwadda ffe tulinze. Nkiddamu, gavumenti y'omumpembe Yoseta Wasira Mutwalo Wakati yagwadda ffe tulinze, era ffe tugenda okweremezaako musibira mu bbono. 1. Amagye poliisi tebakyalina ssente ze babasasula, kitegeeza tebasobola kukola mulimu gwa kutta bannayuganda. Ate nabo balabuse bategedde. Ekyokubiri, Museveni talina ssente zagenda sasula basirikale abo kutta bannayuganda kuba tebeziriiwo. Ekyokusatu, njala mukitegere bulungi nti gavumenti ezisinga obungi zonna ezinabayamba bannayuganda zibalinze musituke, teri muntu agenda kuyamba nga weetuddeko tugamba lubalembera nga n'embiro kwokoze eki kwotadde. Mbalagidde okgenda ku bibanja bya European Union mutwalaganya abantu abo mu ngeri yonna esoboka. Mbawadde details ne history ne mbasomesa ebintu bino. Bana abasajja tebakwagala nti ki goza singa bali bakwagala nnyo, singa Uganda emyaka gimaze 5 singa tetusaba visa, singa tokola paperwork, obaga ngenda mu America bakuwa visa n'ogenda, obaga ngenda mu Bungereza bakuwa visa n'ogenda. Lwaki yakucolonizing nga ku restricting ogenda mu nsi ye? Ask yourself. If those Europeans love Ugandans more, why do you go to ask for visa? And you need all that paperwork and $1 million, $2 million, for visa, get billion, get student, why? They are restricting you. So if you fight your nation now developing against you, it's high time. If the whistle's blown, please wake up. Mugende mugule mmere, mugule amazi mugateke mu makaga mwe. Mukitegedde. Webuze lwaki bakujja ko milioni 15 ofune visa egende Canada. Why? Nga mu Uganda osobola okubiramu ng'enseterere mu economy n'etambula. Why? Singa abaagala nnyo. Singa temugenda tola pepaka sime milioni muna bankole pepaka nga ofune visa. Wani batte mu kikola. Ask yourself why?
If you want the truth, ask those people in diaspora. The life in diaspora, it's not easy. But life is not easy in diaspora. Era omuntu yenali asereza nkuba kyeyo osana kufanga okolimidwa. Ne bwolidde nusulu 10 no wolidde nusulu 10 ngolide sereza tafali zaga ntegenda okulama tafali nozibba obo mukoze bubi. Soka webuuzi lwaki omungereza ya colonizing na ya akuma visa ogenda mu nsi n'afutera ko restriction ya colonizing. Akwagala nnyo. You should fight for your nation. You're a black man. We are here because we came for green pasture, not because we want to be here anymore. We are third life is not easy as you think. First ask yourself, the man who colonized you, he doesn't want you to go in his country, but he get all natural resources from your country. Ask yourself. We have the parliament full of pumpkins who can't even think beyond. Or ya tulam parliament kubanga afuna million ali very comfortable nya ina million but he or she doesn't think about the rest of Ugandans. Nabagamba, if you want to prove that Uganda is in hell, kera kumacho gende ku ngudo zonna ezingira Kampala olaba abantu abayingira Kampala nga bakutte obuveera bambadde lugabire amu tebalina na tebesibyadde ekintu kyonna abasajja bali mu masaati gaagubisire essaati ziriko ebitogino zaayulika tebalina kyakulya abaana tebali mu masomero. Right now as you speak abaana badde amasomero abaana bagende wakati wali sente. That's the life people are living in. Naye among the richest countries in natural resources or minerals is Uganda. What went wrong? Mulina amafuta, mulina gold, mulina platinum, mulina aluminium, mulina ne uranium, mulina buli kimu, mulina fresh water, but brain is a monkey. All of us, we are focused on buying guns. This is the country we're living in. But never political failures bali mu Uganda kubanga tebagala bachallenging. If the man comes out from Chagulanyi Center to tell the public that this is the truth, embuzi neziveri, muzimatayagaliza gwanga, mu Uganda batekako capacity ruwoza nti ekituufu kikyamu, ekikyamu kyekituufu. That is wrong. The truth must be said. Ekituufu dino kyogera nga kituufu. Here is the simple mathematics. Eggwanga lya America ery'eddene tebawozadde bamabe ba parliament mu parliament yababwe oyitaano. But for us tulina bameka eri America. India enamba y'abamabe ba parliament genda teyenkana ya Uganda. India enamba ba minister genda teyenkana ya na Uganda. Tena ade ba RDC tena wadde ki. Compare parliament ya Kenya ku ya Uganda, compare na parliament ya Tanzania ku ya Uganda, compare government ya Rwanda ku ya Uganda. Fechetui Museveni ichi yakola kwe kugaziya yenga ageza kujuza namba mu parliament kulietingira abantu be milimu kubanga ayagala kozesa amateeka gonanga galisa mu parliament afune namba nyije mu system mateeka. And this is to remind you that constitution ya Uganda is widely open, basing on Museveni's interest. Bakola amateeka ne bagaleka nga gali open, whereby Museveni wayagala kutugalinga ku article yonna bagulo obuguzi bat kubanga bagireke eri open nchidam. Constitution ya Museveni yakola mu 1995 gye baamendinga amateeka gonna gali widely open in case Museveni and his government bagala kutugalinga any article. Bajo ujawo batikatambala nga batugalinga article nga batekawo interest. That's the constitution we have. Robert Chagulanyi Ssentamu n'agamba no, this must stop. Neno tulabambe ba parliament bali buli mwajja n'engalabiye kuba bambadde amasuuti najja ne batayogedde as long as afuna million 23 n'atuula. They don't think about others. But the more the government spends in political activities than developmental activities, you tell the economy.
The money Museveni is spending right now to cool the temper of Ugandans who are claiming their victory is more than ever before. Nchidam. Ensimbi Museveni z'akozesa okukendeeza amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okugulira bannabyabufuzi bonna bamuwagira batamuwagira okudda ku sayidi ye ssente nnyingi nnyo mu history wa Uganda tezibangawo. Tuba tetulina gye tulaga. Let me ask you one question today, Romushana and your kakuns or your group of fools. Today you are talking badly on Robert Kyagulanyi Ssentamu. And you are paid money to do so. What about tomorrow? Does Museveni is going to keep on paying you money to abuse or to disguise Robert Kyagulanyi Ssentamu? No. Which wende bana yogera ku bujingo about obufere bwalina mu chachi ye. Atandise okukola enjiri nga sayo kyajje n'abagambe nti agibaletera agibazimbire kubona bagambe ettaka lya muhoozi yali gulo obukadde obubiri n'ekimu wa dola n'amaana asoloza bannansi ensimbi ezimba chachi zatanazimba. Yatandise okulaga ekifaananyi ng'alaga chachi gy'abagembe agenda gizimba. That is just an image. Tagenda gizimba nabaga ettaka lya muhoozi tasobola gizimba. Bw'anaaba gizimbye nga baswadde nnyo bagenda kuba wako ekemo kwa bazimba akantu ako ekazi 7 za muhoozi mukitegedde. Kati njagala mumpeere omusajja ono in a week tulumba iju tulumba bujingo mumukube ennyo to the extent mumutegeeza n'omutegeeza nti Uganda yajja mu bukyamu ali mu Uganda mu bukyamu. Iyo mujikube nnyo mugitegeeze nti zino ensonga za Africa tebalina tusalirawo. Interests zaabwe ziri mu minerals. Which minerals for tufuna destabilization mu Africa tusiikinga asylum mu nsi zaabwe. Which asylum seekers bamba batira ne kukosi nga tebanayingira baba asylum baba ensa papula za asylum. Kitegeeza ffe balwadde mu bwongo tulina okujjuka. Mukube nnyo iju mugirumbe ku mitimbagano gyabwe ku Twitter ku website mbalumbe. Bujingo muluma mutegeze sida munda Uganda. He's in Uganda like his boss. They are just in overstay. Bujinga limu overstay. Ekyamuwasiza omukazi malaya kwasitowasa malaya nawo boogeza ofuse malaya. Ekizibu kyali nayo n'ekintu eki ayagala nnyo ssente n'ebitundu by'ekyama yammalira obwongo ebitundu by'ekyama n'okuba nti yalo entogera eya teri pasita ayina nnugu ate kusinga ndiga z'asomesa. Kitegeeza mufu kituzaawa kituza nti baali bateekawo ba prophet of doom okubuzaabuza eggwanga yesaamu kyukusa obwongo bwammwe. Omusumba yenna ng'abadde asoloza ssere nga ddala kyalaga kyakozesa ndiga ze. Njagala babuuza abasumba bameka on average abasomesa abaana bawera 200 mu chachi zaabwe. COVID-19 period bujingo yagaba ku mmere ng'agiwa abantu baba mu kanisa ye. Kanisa ki yabawa? Kiki kye babawa? So, njala bagamba, tulina ensonga ziri zitya, tuwagala okutandika okudimaninga bannaffe bonna bali mu makomera babate with immediate effect. By the way, Museveni, if you want dialogue, bonna ba political prisoners bateebwe. If you want dialogue in Uganda, release all political prisoners, including I. If you want I to shut up, release all political prisoners. And we need our victory, then I will keep quiet. Those are the two things. Boyagala lumbuye asirika ave ku internet. Ta abasibe bonna bali makomera bannabyabufuzi bewasiba. Kwata Victoria Fojituwe tukuwe peaceful exit bintu bibiri. Two things. Release our political prisoners and stop kidnapping Ugandans.
concentrate on peaceful transition of power otuviire peacefully. Tetwandiyagadde kulaba nga osenguka ku speed yago n'ogenda kuttibwa. Kubanga ndiwulira bw'atava mu kasooli ebiseera ebisinga mufumbira mu kasooli oyo. Museveni saagala bufuule ndiwulira. Bannaffe mbate tulimanige bannaffe bave mu makomera mu kuba European Union jjubulo jittamu omuntu ku Twitter. Electoral Commission Simon Bakama babaga nti mulwadde wa COVID nabagamba ko Simon Bakama yegendereze nnyo bajja mutta ekyo nakibagamba. Bwe mundu amuna afudde COVID-19 wafudde kite mumanya. Ono yeyita Winnie Dot. I think the public doesn't know. But let me tell you this before I conclude this video. Justice Winnie Dot, also called Winnie Dolo. This is my last message to you. My friend, you are Ugandan, a true Ugandan, and the son of Uganda. The people whom you sit with them at night in the State House and you discuss the national matters about the election petition, my friend, you don't know the people whom you are discussing with. They don't love you anymore because they are foreigners in Uganda. For God's sake, the moment you meet those people at night, after the meeting, they call in another meeting and they discussed about you. And this is to inform you. Soon or later, you might face the same consequences like Robert Kyagulanyi Ssentamu is facing or like other Ugandans facing. And the mission right now, which is tabled on the table, is you too, your own assassination list. And this is to inform you. If you fall sick somewhere, somehow, don't entertain to be treated in Ugandan hospitals. Just run away from the country and get treated somewhere else. I'm informing you. This is to remind you. Justice Winnie Dolo, you are a true Ugandan and you are a son of Uganda as a country. Although you made a mistake of treating Ugandans, including Robert Kyagulanyi Ssentamu, badly, but this is to inform you that Museveni, Janet, Muhoozi, Kuteesa, those people whom you sit with them in the meeting and you discuss about the ongoing political situation and the petition of Robert Kyagulanyi Ssentamu. After those meetings, those people, they call in again at the meeting discussing about you and the possibilities of assassinating you. And this is to inform you, mister. These people are foreigners and not Ugandans. They are foreigners. But we Ugandans, we are Ugandans like you. Museveni, Janeti, Salimu Sare, Kahamba Kuteesa, and the rest, including your mama, they are non-Ugandans. They are foreigners. That's why the huge portion of Uganda economy belongs to them. And the rest of the economy, they cheat on Ugandans and they invest that money in Rwanda. I think you know that. And even they invest that money in other European countries and including USA. So if you think that you're working with them and you think you are among them, that is the wrong track. You should wake up before it's too late. I've told you, you sit with your Seritiba Haburwa in the meeting and he praises you and he gives you bribe or money to go against the will of Ugandans. But after that meeting, again, they'll call in other meeting and they start discussing about you. Soon or later, you are going to be in the same track or in the same bucket like Robert Kyagulanyi Ssentamu or other Ugandans who have been killed and tortured. And I'm warning you, if you fall sick somewhere, somehow, during the process of this petition, don't make a mistake to be treated in Uganda. You are gone. And we are going to be a goner case. This is a warning. Can't you do Uganda? Mwenna bana Uganda nga tozalibwa mu family ya Yosero tabasiro mutano wa Karechezi era nga tewajja nabo. Kino njagala kikujjukiza. Government y'omumpembe Yosero tabasiro mutano wa Karechezi. Museveni simu na Uganda. Talina kijja kya kitamu mu Uganda. Yajja musajja mukulu. Janet
Kembabazi si mukazi munna Uganda mukyala Munyarwanda talina kijja kya mamode kye kita mu Uganda naye yagira kuluma nga baawe. Muhozi si munna Uganda, Samu Kutesa si munna Uganda, Amama Mbabazi si munna Uganda, ne banna abalala bonna bali mu gavumenti yaabwe si banna Uganda. Y'ensonga lwaki buli lwe basoma budget ebitundu 5 ku buli 100 ebyensimbi z'abanna Uganda omusolo gomu waguzimba Rwanda. Ebitundu 25 ku buli 10 bisigadde ku 5 gali bigula bizimbe mu America na mu Europe n'okusasula enguzi bwe bantu baagala basirike okuwa bannamawulire. Ebitundu 25 bisigadde ku budget ya Uganda bye bakola oluguudo enkuba n'etonya ne lugenda. Bye bakuwasira batandika okuwa enguzi ne baziba ebisigadde byonna bwe bitu bibiri. Kati mukulu wenye dolo eyita Chief Justice njala kugamba ekigambo kino. Munange wayisa Robert Kyagulanyi Center bole banna Uganda era no befuulira nga goloza nti oli omu ku family ya Museveni toli ku family ya Museveni. Museveni alina family ye gye batambula nayo nti gwe bakuyita mu office bamu kye batuyita mu makago ba president ne mu discussing issues eskwatagana okulwe banna Uganda okukisevude mu kulonda. Njagala kugamba mukama wange nti gwe oluva mu meeting Museveni ne family ye nga bayita meeting endala. Meeting eno ng'etandika okutesa ku gwe ne bantu bannammwe era nga bayingirira bagenda obbajjawo. Njala kutegeeza taata wange nti essaawa yonna wandibanga nawe ogenda mu bucket y'emu nga Robert Kyagulanyi Center mo gyali oba ne banna Uganda nti w'olwalira bwoti kimanye nti state yeekulimu ate bagenda kutta. Era mu mwezi guno ogwokusatu n'ogwokuna wandigwawo munene mu kavuyo kano k'ebyokulonda. Nkiddamu mu mwezi guno ogwokusatu ne mu gwokuna nga gugomekkereza wandigwawo munene mu kavuyo kano ak'ebyokulonda. Take my point. Nkiddamu mu mwezi guno ogwokusatu gwe butandise ne mu gwokuna nga gukomekkereza wandigwawo munene. Nkiddamu mu kavuyo kano. Sigenda kusoma linnya, sigenda ku mentioninga linnya, it will come as a surprise. Siri Katonda naye mbabuulidde. Mugule emmere, mufune obuwagizi bwammwe, abaasoma ebyafaayo mujja kusoma lwaki Africa eri mabega including Uganda. Kiki ekivudde nti eri mabega? Museveni asobola okuwa enguzi munnamawulire oba omuntu yenna omugwira okusirisa obubbi bwabwe mu okubaleka mu bwavu. Y'ensonga kimula nti European Union etandise okwogera Olufalansa. Abo si batufuga. Obuyinza buli mu bantu. Bwe biba mu bantu gula firimbi, gula emmere gyetegekere. Mbagambye poliisi tekyalina musaala, amagye tegalina musaala, tebalina ssente, tezinetiye gasa amugula taliiwo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Saagala bamalira budde. Mukama 13 mpeera tusinkane olunaku luna olunaba luzeeko ne temwerabira nti mulumbe ekibanja kya European Union ku Twitter ne ku website mubatereke ebigambo bino wammanga nga nfundikira. Ffe ng'abaddugavu tuli bennyamivu nnyo olw'ebikolwa ebyabakulembeze bwe batusindikira mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Batandise okwogera ebigo bitategerekeka olw'okuba nti tulina eŋŋambo nti baafuna ensimbi. Tukimanyi nti mmwe mwagala nnyo okulaba nti muteeka emirembe mu Africa naye ate mulimu abantu mmwe abakozi abakolerera emirembe gino okuva bo bafunemu. Y'ensonga lwaki tujja okusaba obulabu mu nsi zammwe naye ng'ate tulina waffe gye twandibadde tulira mu mirembe. Ekireetedde okuba nti barefugee bangi mu nsi nga bazungazunga si lwakuba nti babaagala naye ensi zaabwe okubeera mu buvuyo ng'ebyobufuzi tebiteredde ne mu Uganda bwe kiri. Okwewala bannayuganda okufuuka embomboze mu nsi yaabwe ne mu nsi eziriraanyeewo nga tuffe tubakuŋŋaanya abantu abo. Twetaaga obuyinza bwaffe by all means. Naye ng'ekisookera ddala mulumbe ebibanja bye mubatwalaganye muntwalire Bujingo to the extent obadduka mu Uganda ddukemu. Bujingo lekera wakamanyiiro, lekera wakajanja akasumagize yeeralira Bujingo tukugamba Bujingo pastor Bujingo Reverend Bujingo. Gwe obwongo bwe wasibira kubeera nti waleka omukazi Katonda gwe yakuwa n'ogenda ne malaaya. N'obanga gwe kisinga okusanyusa mu nsi bitundu byakyama. Bujingo sigale eyo njiri giveemu. Olide ebigambo byoyogera si bwasi byaba Katonda. Katonda tayagala ko omuntu alina nnugu takyagalangako. Olina kubulira njiri ezamba ntumaanyi ne gwe njiri gy'obulira yakubba bubbi bantu. Okitegera ebintu by'ogamba byesonyi weesonyi Robert Kyagulanyi Center mu kubanga nawe olina obulamu obwo ate kino kikujjukiza ekyokwogera Oluganda oba okumanya ennimi eziriwera mu Uganda n'obulombolo tuli kufuna mu bantu betugenda okubuuza mwajja mutya kuba history ona gikuwadde tukuma tuli mu Uganda. Va ku Robert Kyagulanyi Center.
ensonga zonna ezigenda ku social media zonna diversion mukitegedde bulungi muve ku diversion twetaga ba edi mutu wabweru European ne mugikoneko mugule emmere mwetegeke ebisigadde byonna mubireke tukule ebirala bintu bisatu mulumbe European Union diversion muzikoneko muzigambe tutukoye twetaga abantu baffe bave makomera by all means dialogue Museveni zayagala asooka atunule mu nfuna n'embera y'abanda Uganda bali mukuttibwa kubanga n'amaje gagenda tufuukira ekizibu nga tegalina nsimbi wadde emmere gye gagenda kulya Bueno.